Muy buenas tardes a todos, a todas. Son ya las 15 horas este día miércoles. Les agradezco mucho la inscripción a este webinar, la asistencia. Tenemos varios inscritos a nivel sudamericano, obviamente Chile, Perú, Argentina. Así que mis saludos para todos. El tema que nos convoca el día de hoy es muy interesante, ¿cierto? Chile tiene una historia ferrocarrilera y de metro, ¿verdad? De mucha historia. Así que, bueno, espero que lo que nos aspecta a nosotros, todo el trabajo geodésico y topográfico, les sirva mucho esta presentación, ¿verdad? En esta ocasión tenemos a don Steffen Lutz. Él es de la empresa Trimble, ¿verdad? Que nosotros representamos. Él es ingeniero geomensor de profesión. Así que, bueno, la modalidad, solo para contarles brevemente, la modalidad de esta presentación, Steffen la va a realizar en inglés. ¿Okay? Las cosas más importantes y cosas que haya que ahondar, don Héctor Contreras, nuestro colega Héctor Contreras, va a realizar la interpretación en español. Y al final de la exposición, todas las preguntas que sean hechas a través del chat de Zoom serán contestadas, ¿ya? Así que, well, Stefan, I introduced you for the people, and please, you can start with the presentation. Okay, hello everyone. My name is Steffen. I am a professional land surveyor and worked for Trimble for more than 20 years. And I joined the Trimble Track Survey and Scanning Group about a year ago, located here in Westminster, Colorado. Bueno, Steffen se presentó nuevamente, ya lo había hecho Eleazar. Agregar solamente que él ya lleva un año en esta área dentro de Trimble, pero en Trimble lleva más de 20 años trabajando. Yeah, you all have seen very likely our geospatial products like the GNSS receivers, the total stations, our office and field solutions. And we also have a complete portfolio of track surveying solutions that are embedded in our geospatial offering. Probablemente todos conocen el área de Trimble llamada geoespacial, que es a la que pertenece el área de ferrocarriles, y muestra ahí muy resumidamente, desde luego, los diferentes tipos de sensores que se pueden aplicar y que los va también a explicar durante la presentación. Okay, next slide, please. Next slide, we can jump over this. So our development for rail solutions started in the year 1996 with very simple solutions to capture a track position and using traditional methods to do that. And from there, we identified the need of automating those track tasks. En 1996 se empezó con estos sistemas para ferrocarril. Primero sistemas clásicos, ¿no es cierto?, sin mayor tecnología. Entonces ahí empezaron a ver de que se les podía ir agregando más y más tecnología. Next slide, please. So, and over time we developed the complete Gato solution portfolio that is a combination of a track-specific trolley that is interacting with survey equipment as a total station, laser scanner, GNSS receiver. We utilize our control units from the Trimble family, and with those kind of known devices plus the trolley and a specific field and office software, we can go into all of those applications that are listed here. El sistema desarrollado por Trimble se denomina Gato y utiliza un carrito
en el cual se coloca el tipo de sensor según la aplicación, que puede ser una estación total, puede ser un GNSS o un escáner. A typical application that is very close to what surveyors do is capturing the track with its position. And we call this the geodetic track survey. We can also support staking out track, for a construction process. A big part of our offering is around tamping. So taking an existing track and improving the quality. That's for construction and for the maintenance piece. And what becomes more and more important is applications to scan and check for clearance. Básicamente estuvo mencionando los puntos que están allí en español, así que eso nos ayuda para ir avanzando más rápido. Y efectivamente todo lo que está indicado ahí ustedes pueden ir leyendo y así, como les digo, nos permite ir avanzando y no quedarnos con una traducción demasiado lenta. Okay, next slide, please. That is a very simple application, Gato Doc. We document the track with a very simple quality check. This is just a trolley and a handheld, no other survey sensors. And with that, we can read out the cant, the gauge, and the twist information. And this gives a first quality check how good or how bad the track is. Este es el GEDO más sencillo, que es para GEDO Doc, que es para documentación. Eso es solamente el carro y permite entonces documentar, por decirlo en términos muy generales, si los rieles están en buena o en mala condición. The next solution on the next slide is the Gato IMS, which uses an inertial measurement system on the trolley. That is this yellow box on the side. And if you have the same trolley and the same application, in addition to your gauge, cant, and twist information, you can also get the horizontal curvature and the vertical curvature. The IMS, the IMU provides that information, and that gives you more information about the quality of the geometry. Este sistema siguiente usa un sistema inercial, el GEDO INS, y que permite determinar los puntos que están indicados ahí, trocha, peralte, etc., además de curvatura horizontal, curvatura vertical. Okay, if we now introduce control points, we typically recommend having control points. That's the next slide, please. So if you have control points typically every 65 to 100 meters, we recommend having those control points close to the track. If possible, put them into the catenary masts. Can also be ground control points. With those control points close to the track, we can do a geodetic approach and now capture the track information relative to your local or national coordinate system. También se puede establecer una red de puntos de referencia a lo largo de la vía para poder tener entonces la vía georreferenciada. Okay, next slide, please. And this application is called Gato Rec. It is using an optical total station. We do a resection as you do it with a regular survey workflow as well. You measure to a prism on the trolley, and in addition to what the trolley already measures, we now know the center line of the track and the left and the right rail information. This is the highest accuracy method of capturing the track as-built within a geodetic network. El siguiente modelo de GEDO es el GEDO Rec, que como se ve en la imagen utiliza una estación total y el prisma va en el carro y es el método más preciso que hay de GEDO y también por supuesto se puede utilizar georreferenciado. Next slide, please.
The system can also be used with the GNSS receiver. Any Trimble R series receiver can be put on the trolley as well. You achieve the same information. The difference is your accuracies are limited to your RTK accuracies, right? So we call this a medium accuracy because typically in rail, the accuracies are required within a centimeter or less or better. So with that, you have a slightly inflated accuracy coming in from RTK. El GeoDirect también se puede utilizar con un receptor GNSS, no más que la precisión puede ser un poco inferior, va a depender de la precisión del RTK. Entonces él lo menciona de que con GNSS es de mediana precisión. The benefit here is you can go further distances, you can capture a lot of track in a short amount of time. With a total station, obviously you have to move the total station more often. So in terms of productivity, that solution with GNSS has a higher productivity, but also a lower coordinate quality. La gran ventaja de usar GNSS es la productividad, que se puede utilizar para grandes extensiones. En cambio, la estación total, como sabemos, hay que irla ubicando en la medida que tengamos visual. Okay. Next slide, please. So now using the Gato Ims, the inertial measurement system, this little gray device in the middle of the trolley, this is called a profiler, which is an electro-optic distance meter and an angle encoder. If you measure to a known point that is next to the track, you will know the absolute precision of your trolley. And that way you can use the inertial measurement system to capture all track details. And every 65 to 100 meters, you will measure a control point and you will get your absolute coordinates from that. So this is the highest productive system with the highest accuracy. That system can get you about 3 kilometers, 2.5 to 3 kilometers per hour. So for a lot of track to be captured, that is one of the most efficient ways of capturing a lot of track in a short amount of time. Con este método de medición, con el Gato Ims, es con el que se puede lograr las mayores precisiones y también teniendo puntos de control, cada 50 metros, por ejemplo, se puede tener georreferenciado. And this is mainly used for track documentation purposes, but also if you are planning on improving the track, right? Replacing it or making it better for redesign purposes. Se puede utilizar también para documentación o si se quiere mejorar la vía, también se puede utilizar. Next slide, please. So if the purpose is to do a redesign of your track, we have an own office software called Gato Nova Track. And that software is used to take measurement data, convert this measurement data into a new design. And while you're doing this, you can optimize for certain speeds or quality improvements. You can build this in. And the software does a best fit approach, takes a measurement and comes up with a new optimized design. And that new design can then be used to improve the current track. Este es un software Gato Nova Track que permite hacer rediseños, o sea, con toda la información que se levante, puede generar, por ejemplo, el alineamiento y hacer el mejor ajuste de alineamiento, y respecto de eso, por supuesto, se puede modificar el diseño de la vía si se quiere mejorar. Next slide, please. And here's an example. You know, this is this track that you see here. This was measured probably several thousand measurements on the track, and it converted that into a new geometric alignment, right? With the geometric elements like tangents, transition curves, a radius, and so forth. So that would be your result with all the
automation the software has built in for this best fit approach. Aquí se muestra un ejemplo en NovaTrack con todas las mediciones que se hicieron a la vía. Se hizo un cálculo de toda la geometría de la vía y con eso entonces se puede tener el diseño completo de cómo está construida la vía y respecto de eso se puede trabajar en un rediseño si fuera necesario. Next slide, please. So if the application is to stake out track, the application that we have for that is called Gato Track. In Gato Track, you load your design alignment into the software, and you use that in the field here with the total station and the trolley to stake out the track. And this is typically done for embedded track in concrete or for what we call direct fixation, or if slab track is being delivered to the field that needs to be oriented in the right way. So in this case, you see live information, and you can tell how much the track has to be moved or shifted or lifted to design. Este es otro software, Gato Track, que permite ahora en terreno principalmente se utiliza para los casos de vías que van sobre hormigón o en losa, digamos, y se usa con estación total. Entonces se va replanteando la ubicación de la vía, de los durmientes, y también si eventualmente una vía no está perfectamente de acuerdo al diseño, se puede ir replanteando para que se obtenga la ubicación correcta según diseño. This is usually requiring the highest accuracies and tightest tolerances. And with that system, we have built a lot of high-speed installations all over the world. So everything that's high-speed on concrete in Germany, in the UK, in China and Japan has built with that system, for example, right? Este sistema requiere muy alta precisión y se usa especialmente en vías de alta velocidad. Se ha aplicado en Gran Bretaña, en Alemania, en Japón, en China. The next slide, please. So this is a special application, in this case here in China, where they have slab track. The slab track is being pre-manufactured in pieces of usually 10 meters. It weighs about 10 tons. It's being lifted in place. And as you can see, there's no rail installed, right? So you can't push a trolley yet because there's no rail. So we have this solution where we have the trolley without wheels. We put this on the piece of track, of slab, and use a total station to orient that. So this is how some of the high speed with prefabricated slab track has been built. Esta es una aplicación especial, Gato SPS, que en este caso es una vía sobre hormigón, pero es prefabricada en bloques de 10 metros. Entonces no hay rieles. Así es que se utiliza Gato, pero desde luego, sin estarlo moviendo a través de rieles, sino que es una solución especial que desarrollaron para este tipo de vías que son de alta velocidad. And here as an example, we have the track that has been built that way was later used to do a high-speed record in the final operation. So we actually have been building this piece of track, and the record was taken at 480 kilometers per hour. 480 kilometers per hour. How fast the train moved later, and this was built with the Gato system. Esta vía que se instaló con la ayuda del sistema Gato permitió que los trenes pudieran llegar a una máxima velocidad de 480 kilómetros por hora. Okay, next slide, please.
this is probably the application where the Gato system is used most worldwide in every major project. And this is what we call pre-measurement for tamping. We have our basic data, our alignment. We take a survey, an as-built, and we calculate what the differences are. And we hand over those differences to a tamping machine. And we work with all major manufacturers. And those tamping machines have a computer system built in. And with that automation, they can improve the track by lifting the track and shifting the track to the right position. Esta es una de las aplicaciones que se usa bastante G2, que es para bateo, que la aplicación se usa directamente en la máquina. Entonces va acomodando toda la vía de acuerdo a lo que va indicando G2. And we can do this in different ways. We can also use the Gato track system that we use for stakeout work on concrete. We can also use that to measure the data for tamping operations. That system with a total station is about 500 to 600 meters per hour. Este sistema tiene un avance aproximado de 500 a 600 metros por hora. But we also have a system that is operating with 2 trolleys. And in this 2-trolley system or dual trolley system, we have the instrument on one trolley and the prism on the other trolley. And we use a method that is used by track manufacturing companies, the so-called long chord method, to measure the as-built of a track very quickly and effectively. This system can measure about 1.5 kilometers per hour. I think that's it's the next slide. Oh yeah, yes, please. Next slide. Sorry, yeah, next slide. Next slide. Aquí estaba hablando también de que el G2 se puede ocupar con un carro, pero también con 2 carros para aumentar la productividad. La siguiente. Next slide, please. Yeah, this one. Claro, entonces este sistema G2 Borsis utiliza 2 carros e incrementa bastante la productividad a nivel de 1.6 kilómetros por hora. Yeah, so that's using 2 trolleys to measure a chord, and the person with the so-called prism trolley takes the measurement, right? Claro, un carro va a la estación total y en el otro carro va al prisma. Next slide, please. So in the field, while the prism trolley is moving over the track, it also shows you the differences to your design. In this case, in the snapshot, you can see it needs to be corrected by 30 millimeters to the right. And you can see the uplift information for both left and right tracks while you're pushing the trolley through. This information is visible for the trolley operator. It's also captured in the TSC7 controller, and you would take this data, process the information for the tamping machine, and hand over the data to the tamping machine on a memory stick. And then you would continue on the tamping machine and improve the track quality. Este método permite ir visualizando las diferencias en tiempo real. Se puede ver ahí la imagen de la derecha. Y esa información se puede extraer y colocar en la máquina de bateo. Okay, next slide, please. So the third instrument that can be used for tamping operations is also the single trolley system with the IMU, the Gato IMS system.
The benefit is here, it's made for very long distances, and it can be operated with a single person. So the forces system has about 1.5 kilometers per hour performance, and with the Gato Ims in the single trolley, you can go about 2 to 2.5 kilometers per hour with a single trolley. And it's always good to have a second person, but a single person could operate the system. Este sistema con sistema inercial permite altísima productividad. What's the distance you can work for per hour, Steffen? It's 2.5 kilometers per hour? Between 2 and 2.5 kilometers per hour. De 2 kilómetros a 2 kilómetros y medio por hora. On a single trolley, yeah. Okay. And now the next slide, this is covering our scanning solutions that are based on the trolley. So the solution is called Gato Scan. It can be combined with most of the other existing trolley solutions just by adding a laser scanner on the trolley. And that is used for relative and absolute scans to measure point clouds. And then once the point clouds are measured, we use our office software to do clearance checks, asset data collection, and any kind of rail-specific analysis like platform detections, track detections, and those kind of things. También se puede agregar un escáner, el Gato Scan, que puede complementar los sistemas que vimos anteriormente. Este es especialmente útil para poder analizar el galivo y despeje, especialmente como se muestra ahí en túneles o en zonas, por ejemplo, que hay mucha vegetación y hay que cortar vegetación. Y esa es principalmente la mayor utilidad de usar adicionalmente a los sistemas anteriores, agregar escáner. Next slide, please. Okay, so this example is using a trolley with a laser scanner mounted on the trolley, and you use a total station to give the trolley the right position. And while the trolley is moving over the track, you are also capturing the point cloud at the same time. En este ejemplo se muestra un escáner y también ahí va un prisma, de manera de que con una estación total se le va dando ubicación al escáner en cada una de sus tomas. Yeah, and this performance is limited by the total station setups again. So you can do about 500 meters per hour with that system. Con este sistema se puede hacer aproximadamente 500 metros por hora. Okay, next slide, please. So this solution is the Gato Ims trolley again with the IMU. In this case, we have a Trimble TX8 on the trolley. And you can see in the background one of those checkerboard targets that has coordinates. So if you have that system, you can measure up to 2 kilometers of track. So you measure the track and you capture point clouds with that solution. En este caso, usando el escáner junto con un IMU, con un sistema inercial, se puede avanzar muchísimo más rápido. Ahí se ve los puntos de control que tiene. Entonces, permite un avance mucho mayor que con estación total. Básicamente por el tema que la estación total hay que estarla desinstalando e instalando cada vez que se pierde visual. Okay, next slide, please. This is an example of combining GNSS for the position, INS, and the scan solution into one complete solution. So if you don't have control points in the field, you can also get a position of your track and the point cloud using GNSS. Aquí una solución con sistema inercial, con escáner y además que incluye GNSS, que
la gran ventaja de GNSS de que no es necesario tener puntos de control a lo largo de la vía, ya que se va controlando, por supuesto, respecto de la estación base. Next slide, please. So those next slides have a few examples what you can do with the scan data. So we have a dedicated software called Gato Scan Office. And that Gato Scan Office software has all the rail-specific analysis tools that are relevant. One example is a clearance check. You define a clearance envelope, or your railway company decides what that clearance envelope is. And you can simulate how you push this clearance envelope through your point cloud. And that gives you information where the clearance might be not enough. It highlights the points that are within the clearance envelope. And this can be converted into a 2D drawing that can be handed over to a construction company to go back out in the field and improve the clearance. Esta es una muestra de aplicación con escáner del GeoScan a través del software GeoScan de oficina, GeoScan Office, y es muy adecuado para poder definir cuál es el despeje. Se define un galivo, se define una sección que es la que debería transitar a través de las vías, y entonces con eso se ve si efectivamente con esa sección se puede avanzar a través de toda la vía o hay algunos sectores que no se cumpliría el margen deseado, y a su vez también toda esa información después se puede llevar a terreno para poder ubicarla en qué lugares donde se tiene que hacer alguna construcción o algún arreglo para que el tren, ¿no es cierto?, finalmente pueda desplazarse sin ningún riesgo de que no se cumpla con el espacio suficiente. The software also supports functionality like detecting the neighboring track. So if you have measured on one track and the other track is visible from your scanner, then the software can automatically trace the track from the neighboring track. So you wouldn't have to measure the tunnel twice or the track twice. También si hay dos vías, al hacer el levantamiento desde una de ellas, con el escaneo va a aparecer la segunda vía. Entonces el software también puede generar toda la geometría de esa segunda vía sin necesidad de tener que medirla posteriormente en forma separada. You can also scan and detect the power lines from your point cloud and generate graphical information where the power lines are and what the sag is. También en el escaneo pueden aparecer las líneas eléctricas, la postación, y todo eso se puede también agregar. Okay. So there's also an option to import data from other scanning solutions that haven't been taken from the trolley into Gato Scan Office. So for example, if you have data from an SX10 or from an MX9 mobile mapping solution, you can process those data or pre-process the data in Business Center or in RealWorks, and you can import that point cloud into Gato Scan Office and then do the same analysis functionality in Gato Scan Office. También el software de oficina de GeoScan permite nubes de puntos que se han adquirido con otros escáneres. Se pueden recoger a través de los software de Trimble, Trimble Business Center o Trimble RealWorks, y se puede manejar exactamente de la misma forma con todos los productos que se pueden obtener si se hubiese tomado directamente con GeoScan en terreno. So that way we can almost support any scanning data sets into Gato Scan Office. The field work is limited to scanners on the trolley that support the so-called Helical Mode. So the scanner is locked into one position and then it measures kind of a spiral while you push the trolley. So therefore,
the amount of scanning solutions that can be used with the trolley is limited to the Trimble TX6 and TX8 scanners. And we support some older generation faro scanners. Que soporta los escáneres TX6, TX8 de Trimble y también algunos escáneres de faro. Next slide, please. So this is almost a summary slide. For Trimble track survey solutions for redesign, as-built, quality check, track installation, pre-measuring, we have still our traditional methods with a rail shoe and a track bar. We actually built those. We manufacture those still on our own. Then we go into the Gato rack and track application, which is total station based or with a receiver, a single trolley. The Forces is the twin trolley system, which has a higher productivity. And then the highest productivity has the inertial measurement unit on a single trolley, which we can combine with or without GNSS, with and without a profiler. And if you look into the performances, single trolley is about 500 meters per hour. Forces is about 1500 meters per hour. And the IMS depends what you do, between 2000 and 3,500 meters per hour. Este es un resumen de lo presentado, que parte desde la topografía clásica, que todavía fabrican esos elementos, que son los soportes y barras para rieles, barras manuales. Después los distintos tipos de opciones con GEDO, que van desde el carro simple con estación total o con GNSS, al carro doble, el Vorsis, que usa estación total en uno y prisma en el otro. Y finalmente el sistema más productivo, que es con el sistema inercial y que también puede utilizar adicionalmente GNSS. Next slide, please. And this is summarizing the solutions with scanning capabilities, also starting with a single trolley and a scanner for relative scans, or you combine it with an optical total station, or you can also use the dual trolley system and having the scanner on the prism trolley, or the solution with a scanner in combination with the inertial measurement unit, the Gato IMS and scan. We also support interactions with our MX9 solution. The MX9 would be mounted on a high rail car or on any kind of track vehicle. And the biggest difference between an MX9 mobile mapping solution versus a trolley is you can do more distance more effectively, right? Este es un resumen de los sistemas con escáner, que se puede usar solo el escáner en forma relativa. Si se le quiere dar ubicación, se necesita ya o una estación total, o también, como se veía en las presentaciones, se puede usar también GNSS. También está la utilización en el sistema Vorsis, en que en un carro va la estación total, en el otro carro va el escáner, junto con el prisma para la estación total. Y el sistema también se puede utilizar con el sistema inercial, que es el que da la mayor productividad, como hemos comentado. Y el último sistema bastante sofisticado, que es el MX9, que este es un sistema de mapeo móvil que utiliza cabezal escáner y también lleva GNSS, también lleva cámara incluso, y lo más apropiado es utilizarlo sobre un vehículo sobre los rieles. Typically, if you have long distances to scan, at some point you have to make the decision, do you use a mobile mapping system or a scanner on a trolley that you hand push?
To give you an idea, we typically, if it's more than 20 kilometers of track to be scanned, customers tend to use an MX9 system for that, because you can go up to 40 kilometers, 45 kilometers per hour on the track. So with that solution, you can capture a lot of track in a short amount of time with the MX9. The MX9 is there's a single and a dual laser system, and depending on your accuracy needs and the resolution you would like to achieve, you get very good results from that. The investment cost is much higher on an MX9 versus a trolley solution, but it really depends how much track you need to scan and how much time do you have available for the scanning piece. El sistema MX9 es de muy alta productividad porque permite ir haciendo levantamiento a velocidades sobre 40 kilómetros por hora. Por supuesto, es un producto muchísimo más caro. Entonces ahí uno tiene que ver qué tanto tiene que levantar, cuántos kilómetros. Si es una vía férrea muy extensa, entonces puede ser más conveniente hacerlo con MX9 por la velocidad que permite. And typically our customers they might use the trolley every day for construction and for maintenance purposes. And the scanning solution is something they don't do every day. It's usually when the project is complete and before trains are allowed to be operated. That's usually the time when the clearance analysis is requested. So the standard use case is typically you do the as-built, final as-built, and the final scan at the end of the project. And this is not part of your everyday use of your scannings of your trolley solution. Sí, normalmente al final de los proyectos entonces se utilizan estos sistemas para poder hacer la verificación y que esté todo de acuerdo a diseño. Okay, next slide, please. I just want to make sure this is, we also mentioned that we have a dedicated website, triblerailway.com, with a lot of the technical sheets, the data sheets of our solutions here, and examples of projects and examples of applications with pictures. Trimble tiene un sitio web dedicado a esta área, el que se indica allí, donde hay bastante información con ejemplos, con imágenes, que son bastante explicativas. And the next page, please. And I also mentioned that because not everyone is aware, we also have a complete catalog of accessories specifically made for track applications, for survey applications on track. This is something that has been started more than 20 years ago. And we have a lot of very specific helpful tools and accessories for that industry. We manufacture most of those parts on our own, and we sell them through our distributors. But there's a lot of solutions there and helpful accessories, especially if you work for rail companies or along railway infrastructure. En el sitio también se puede ver una lista completa de accesorios para múltiples casos, y todos esos son fabricados por Trimble y distribuidos a su vez por la red de distribuidores. Yeah. And just a last comment before we wrap the presentation up. This solution is not new. We have the solution, again, we started developing it in the year 96. So everything is field proven. It's used daily everywhere in the world where railway is being built, from freight lines to passenger metros, special applications in mountains with steep railroads.
it is a standard in the industry. Este sistema partió el año 1996, ya está muy maduro, tiene mucha experiencia y se aplica, es un estándar prácticamente en todo el mundo, se aplica en muchos tipos de vías, en vías férreas, llamémosle tradicionales, en metro, en losas, así es que son sistemas en la actualidad bastante probados. And as a regional example, I would probably bring up the example in Medellin, where the Metro Medellin has a network of about 35 kilometers of metro line, built 35 years ago, and over time the tracks have been moved, right? Just by daily operations, it moves and moves and moves, and they are now using the Gato system to do an as-build of their complete infrastructure, and they're going to take this information and they're going to redesign their tracks in Medellin with the purpose of improving the track quality. And this is a project that just started. It will take a few years, but that is an example of how the Gato system is used in Colombia at this point. Un ejemplo que menciona es de Colombia, del metro de Medellín, que están trabajando con Gato porque ya tiene muchos años de uso el metro, entonces para poder tener toda la información as-built y poder rediseñar toda la red. Okay, so we have about 13 minutes left for questions, and I think there have been a few comments. Entonces ahora pasamos a las preguntas. Sí, don Héctor, no sé si prefiere un poco que les vaya comentando las preguntas que ha venido haciendo, y así usted se las repite a Steffen. Ya. Muy bien. Un minutito antes de eso quería un poco también dar la mirada de Geocom, ¿verdad? En esto. Tal como decía Steffen, el sistema Geo, bueno, es una integración bastante importante, antigua también, de 1996 ya nos comentaba Steffen. Y en eso, principalmente es una integración de varios sensores, como pudieron ver en la exposición, ¿verdad? El carrito es una cosa que evidentemente es el que junta todas estas tecnologías, pero además de eso está la parte topográfica, todo lo que es estación total, GNSS, estos perfiladores, los escáneres láser, los sistemas inerciales, que nos tiene bastante acostumbrado Trimble y que a nivel local, a nivel sudamericano y obviamente Chile, tiene bastante uso, ¿verdad? El sistema siempre ha buscado y buscará la máxima precisión, es por eso que tanto todo lo que se dio como estación total, GNSS, obviamente utiliza equipos de la mayor precisión posible. Es un sistema, uno puede preguntarse quizás las velocidades que se alcanzan, y en eso lo pueden ir preguntando y pueden hacer las consultas de Steffen. Quizás no son tan altas, porque evidentemente el producto está pensado para una alta precisión, ¿ya? Está pensado, tiene detrás incorporado todo un algoritmo topográfico que le permita asegurar dicha precisión. Bueno, y por nuestra parte, nosotros hemos hecho algunas pruebas acá en Chile, en su momento, hace un par de años, con este sistema hemos trabajado, ¿no es cierto?, con empresas que están en proyectos del metro de Santiago y también de mantención de vías férreas en la zona central de Chile, ¿verdad? Hemos realizado también, nos ha tocado únicamente con el afán de incorporar esta tecnología, poder mostrar resultados, el poder realizar escaneos de vías para analizar interferencias, generar análisis de cálibo también. Así que a nivel local se tiene experiencia, lo hemos mostrado a nuestros clientes
de cómo utilizar esta herramienta. La verdad es un tema interesantísimo. Ahí Steffen nos decía, a nivel mundial, este es un producto muy utilizado, ¿verdad? No uno ni dos, sino que varios de estos sistemas por contrato de mantención, por contrato de construcción. Y claro, está ahí, es una herramienta precisa, es una herramienta productiva, y la idea es aprovechar estas instancias, cosa de poder aclarar cualquier duda o cualquier miedo respecto al uso de ellas. Don Héctor, don Francisco Vela, a quien le agradecemos, nos pregunta sobre, lo que entiendo es sobre el módulo de NovaTrack, si es que es capaz de identificar automáticamente las curvas de transición, las clotoides, las transition curves. I have translated the questions. Yeah, great. Good. Since then. So in general, in rail, and you're right, a clothoid is a very typical transition form in rail. You don't have this in road construction, right? But our office and field software support every mathematical definition of the horizontal and vertical curve elements that are out there. We have recently implemented something special for Western Australia, where they had a formula that resulted into 0.5 millimeter of a different result over 500 meters, and they needed this formula to be implemented in our software. So we usually are very fast in adapting our software. You know, over the last 20 years. Currently, we don't have anything mathematical out there from any regions that we don't support. But a clothoid is a standard formula that's of course in the software. So about the design and the NovaTrack reverse calculation. Yeah, correct. So we've added so many special things over the years for Switzerland, for Vienna, for Austria, for Australia, for China, for Italy. You know, they all have a little bit things that are a little bit different. And this is all currently our office and field software. Yeah. And if there's something else we don't know about, we need to learn about this, and then we can discuss to implement that. Sí, a través de los muchos años que se ha ido implementando los productos para terreno y para oficina, los software, han ido incorporando prácticamente cualquier modelo matemático. Cualquier modelo matemático es factible de ser incorporado. Y desde luego tienen los, por así llamarlo, los estándares como la clotoide. Y mencionaba cómo en distintos países en alguna oportunidad le han solicitado algún modelo que no estaba incorporado, porque contaba el caso de Australia, que producía una diferencia de, ayúdame, Eleazar, mencionó, de medio milímetro. Medio milímetro, en 500 metros me parece que indicó. Y entonces incorporaron la fórmula precisa que ellos necesitaban, y así lo han hecho con varios países. Así que si eventualmente en el software, con todas las opciones que tiene, hubiera una fórmula distinta que da algún valor levemente o muy, por supuesto muy inferior o muy diferente, se puede conversar y ellos eventualmente lo incorporarían. Lo más probable es que estén ya a esta altura, tanto tiempo, todas las posibles opciones. Perfecto. Hay otra consulta, don Héctor, acerca del sistema inercial, sobre la precisión horizontal y vertical que se podría obtener en los escaneos. El sistema inercial con escaneo. Exacto. Steffen, when using the IMU, the IMS system with scanning, what's the accuracy that can be gotten? Okay, so accuracy is in general, the trolley itself, the trolley hardware, measures the gauge and the cant. I think the cant is 0.5 millimeter accurate, and the gauge is 0.3 millimeters.
so all the internal readings are highly accurate. The IMU system, when we measure it on a chord, is also about a millimeter, plus minus a millimeter. That's what the IMU provides, right? So it's highly accurate for horizontal and vertical curvature. If you add scanning, then there's more things to factor in for the accuracy, right? The scanner has an accuracy. Do you want to translate that first with the IMU and the trolley? So a millimeter for the IMU, plus minus a millimeter, horizontal, vertical. And the trolley readings are half a millimeter and 0.3 millimeters for cant and gauge. Ok. El sistema inercial es un milímetro de precisión, es horizontal y vertical. Y el carro, el sistema Quedo, entrega para peralte medio milímetro y para el calibre, la trocha, un .03, o sea, 0.3 milímetros, 0.3 milímetros. Yeah. No, we have another question that is related to the first one. It's about the scanning. Maybe it's more related to the accuracy, or accuracy about for the absolute and relative reference. The first part of the question is, what is that? What is the difference between absolute and relative scanning? And the second one, maybe there are difference, or there is a difference in the precision of the scanning in a relative and absolute reference. Yeah, so the difference between relative and absolute is, in relative, you don't factor in your coordinates that are used to get your absolute reference, right? So if the relative measurements are usually more accurate, but then if you factor in your local coordinates, right, they might be 5 millimeters already, right, or 8 or 10 millimeters, and if you factor this in, the absolute point cloud, or the point cloud that you reference with your control points, right, is impacted by how good your control points were. So if the control points are 3 centimeters, then your absolute accuracy goes down, right? So it really depends the accuracy, and there's also a factor, when you're on the track and push the trolley, what's the distance to the object, right? If you scan 90 degrees, that gives you the best result. If you scan in a certain angle, the further away you go, every small alignment error that you have in the system is causing the errors to be bigger. So that answer is a little bit longer if you talk about absolute accuracies, but it is typically around between 5 millimeters and 2 centimeters next to the track. But there's a lot of dependencies, right? Control point quality is one of them. The distance from the track to the object, if you are somewhere 5 meters away, you get a good accuracy. If you're 100 meters away, the accuracy kind of gets less accurate over distance. Eleazar, ¿lo puedes tomar? No, por favor. Es que quedé medio perdido. No, con tantas decisiones. Sí, en ese sentido, un poco respondiendo a la pregunta de don Nicolás Guerrero, que nos preguntaba sobre el escaneo relativo y absoluto, y tiene que ver un poco con la necesidad de georreferenciarlo, ¿verdad? Entonces, eso explica mucho también la pregunta anterior respecto a las precisiones, que evidentemente para generar un escaneo que tenga coordenadas absolutas, ¿cierto? Que esté dentro del sistema local que nosotros trabajemos, ya sea en un PTL, en un plano
topográfico local, o por ejemplo en una vía de una minera en coordenadas locales MINA, ¿cierto? O coordenadas UTM, lo que nosotros estemos trabajando en dicho proyecto. Obviamente Steffen nos dice que es necesario conocer con qué precisión o con qué exactitud, cosas diferentes obviamente, se midieron los puntos de control, ¿cierto? Si es que se colocaron tarjetas para poder georreferenciar este escaneo, o se midió directamente con estación total a la solución en el carro, ¿ya? Entonces, evidentemente, dar una respuesta sobre la precisión final va a depender mucho de la toma de los puntos de control, tal como lo explicó bien usted, don Héctor, bueno, como lo explicó Steffen y usted lo indicó bien después. El carro y la instrumentación tienen ciertas precisiones, que son bastante buenas, pero las referencias topográficas sabemos que son importantes y que influyen aún más que la precisión misma del carro en el resultado final, ¿ya? Ahí se une una consulta, don Héctor, respecto al escaneo, que ya sería como la última que aparece ahí respecto al escaneo. Si se la puede indicar, que nosotros sabemos el rango de medición de los escáneres, el TX6, TX8, pero quizás Steffen nos puede recomendar, o quizás haya una distancia recomendada para que el escaneo que realiza Geo, los resultados luego de clearance analysis y de los demás queden buenos, ¿verdad? So one question was also the maximum distance away from the track with the scanning, right? Yes, to get the good results in the clearance measurements and all that. Yeah. So there was one more question here. What is the maximum reading distance of the scanners for open field tracks? And that's limited by the scanner, right? A TX8 or TX6, I think they measure 120 meters. And then there's an option upgrade to get to 340 meters. So that's what the scanners support technically. On rail, you know, think about, you push the trolley, right? And a typical pushing speed of the trolley is 0.5 meter per second, right? If you walk faster, you can go up to 1.5 meters per second, which is a fairly fast speed. And you capture everything that the scanner can see. But typically, when you go into the analysis, you focus on, let's say, the 30 to 50 meters away from the track, right? Even the scanner can scan longer. You typically just eliminate everything beyond a certain distance, because that information is not really usable. Sí, la recomendación es utilizar datos de hasta 30 a 50 metros de distancia, aunque los escáneres pueden medir más. En el caso del TX8 hay una opción de 120 metros y una opción de 340 metros. Pero para mantener un rango de precisión, la recomendación es 30 a 50 metros. Otra consulta, don Héctor, a usted le va a gustar bastante esta consulta. ¿Se han pensado incorporar la tecnología SLAM dentro de Geo? Yeah, this technology, SLAM technology, Yeah, this technology is out there. We currently don't support any SLAM-based solutions. They look nice because you have a device, you move it around, and the system kind of orients itself. Honestly, I don't know if you can do this to the precisions that we need in rail, because typically our solutions today can work, let's say, in millimeter level or sub-centimeter level, depending on a few factors. So it's very accurate. So I'm not sure if there's a SLAM technology out there that can replace that, and at the same time being as tight as the traditional methods are today. Sí, menciona que tiene sus dudas si esta tecnología le entrega las precisiones que se requieren para este tipo de mediciones.
porque como ha conversado, se está hablando del nivel milimétrico o a lo más a nivel bajo el centímetro. Entonces no sabe él si SLAM ya permite llegar a esos niveles de precisión. But Stefan, about the clearance analysis that the JEDO scan office, you can import foreign cloud points. What is the format that, for example, the last format is supported? Yeah. But Yes. Okay, ya. Entonces, ahí habría una opción, obviamente, de importar los datos generados por la tecnología SLAM a los programas de oficina, ¿cierto?, que realizan los análisis de interferencia. Eso se puede hacer, pero como sabemos, ¿verdad, don Héctor? La tecnología SLAM hoy en día trabaja, pelea el centímetro, 2 centímetros, va dependiendo obviamente de es una tecnología maravillosa, pero va dependiendo mucho del entorno, de las rugosidades, de las texturas, de los colores de la superficie. Entonces no se puede actualmente, no estamos diciendo que el día de mañana no, pero Claro. Hoy día asegurar las precisiones con que se podría trabajar, por ejemplo, la digitalización de los rieles, la digitalización de la línea central, ¿verdad? La estimación de los peraltes, pero sí, si queremos hacer, por ejemplo, un análisis de interferencia, se puede importar los formatos más comunes como el LAS dentro de la solución. Correct, yeah. And there was one more question, I think, this was more on GNSS, the last question here. Yeah. So in general, what we have seen our customers do in the field is when they use static GNSS, they observe static GNSS, right, with usually external antennas, if they have external antennas available, like an R9S, for example, with a Zephyr antenna. But in general, every receiver would work. An hour is usually okay. You know, of course, the longer you have observations, you might get a slightly better result out of it. But an hour is usually fine. What we do, what customers do, they might have 2 receivers along the track in a further distance, and while they have the receivers collecting data, they might actually also start doing a traverse with a total station, use those 2 points basically as anchors, right? And then add more control points using a total station. So that work is critical, right? If you have a good control, the control is close to the track, right? Depending on what trolley solutions you end up using, that is essential to get good and stable accuracies through the construction process, through the reconstruction process, or the maintenance process, right? It's good to have a high quality control. So an hour is a good number, you know. Yeah, to obtain a fixed solution, a good fixed solution. Please, Mr. Contreras. Sí, bueno, menciona de que la hora que toma para hacer una vinculación es lo adecuado, o sea, es incluso dependiendo de la distancia que se esté trabajando respecto a la vinculación, puede ser incluso menos, pero con una hora está absolutamente seguro que va a tener la mayor precisión. Uno de los temas que mencionaba él es que es súper importante tener control a lo largo de la vía, tener puntos de control y eso sean estables en el tiempo de manera que se puedan utilizar posteriormente, años después, para mantener el control sobre las vías y mantener la misma referencia, por tanto. Y también mencionaba que, digamos, como una forma, como un procedimiento también que se puede trabajar para generar esos puntos de control, que de luego los podría generar uno todos con GNSS, o eventualmente puede hacer una distancia más larga con 2 GPS, y entre ellos hacer una poligonal con estación total. También, digamos, es una opción que la gente que trabaja en topografía seguramente manejan varias opciones de cómo poder generar de la mejor forma y más eficiente y, por supuesto, muy precisa, una red de control.
Sí. Agregar a eso, don Héctor, que sumamente importante los puntos de referencia, sobre todo para poder aprovechar al máximo las soluciones que nos entrega Geo, en términos del levantamiento periódico de las vías. Existen módulos para poder realizar monitoreo o hacer cruces entre levantamientos de diferentes épocas, ¿verdad? O sea, si levanto la vía cada 3 meses, por ejemplo, realizar un monitoreo y reportabilidad de eso, cómo van cambiando los elementos geométricos, ¿verdad?, de la vía, eh, a través de las distintas campañas topográficas que se vayan haciendo en ella. Y en eso, obviamente, los puntos de referencia son claves, ¿verdad? Exacto. Ahí hay una pregunta también, don Héctor, sobre el nuevo escáner, el X7, si es que se piensa soportarlo o ya está. Stefan, about the question of the X7, if Yeah. it's supported in yield. So the answer is no, not as of today, and for the same reason, the X7 or the SX10 don't support this so-called helical mode, right, where the scanner is locked into one horizontal position, and all you do is the mirror is rotating vertically. So while you push the scanner on the trolley, so this is a specialized application if the scanner is basically not static, right? The scanner moves, and that needs to be supported by hardware, right? And the SX10 or the X7 doesn't support that functionality. So this is the integration of the scanner on the trolley, right? That is not supported. But again, the X7 and the SX10 data, if you measure your data, you get them into Gato Scan Office, you can utilize X7 data or SX10 data. Right? The same thing that you asked earlier, right? You can use any scan data using the LAS exchange format, or you can get them processed in the Trimble software, and you can generate an output, the TDX format, the Trimble data exchange format, and then Gato Scan Office can take the data and process it. So it's, yes, the data is supported, but you can't put the X7 or SX10 on the trolley yet. Sí, los datos son soportados por el software de oficina, así como prácticamente todos los modelos de escáner, pero particularmente los escáner X7 y SX10 no se pueden utilizar sobre el carro. El carro va siendo empujado, ¿no es cierto?, y va en movimiento. Entonces, no soporta el tipo de medición que requiere G2 y que lo tienen los modelos TX6 y TX8, que es la forma en que va haciendo el escaneo, que es helicoidal. X7 y SX10 tienen otra forma de escaneo. Entonces, no se puede tener en movimiento sobre el trole, pero sí se puede hacer levantamientos con ellos y después ingresarlos al software de oficina. Yeah, lots of good questions. Yeah. Well, we don't have more questions, Stefan, but if you want to say some words at the end. Yeah, I'm positively surprised around the interest in those solutions, and I also know from looking into international construction reports that a lot of activities are happening right now all over the world with rail construction. So we have a lot of new players, survey companies that are interested in, or that are potentially want to get involved in working in rail. So we have the right solutions, right? We have our partner with Geocom in the region, so please reach out, and we can have individual conversations where you would explain your requirements. But based on the requirements, we can find out together what is the most efficient solution to use going forward.
Right. Ok. Leozar, últimas palabras. Sí. Bueno, obviamente don Steffen nos agradece mucho las consultas, el interés de nuestra audiencia en este sistema, que es muy potente, la verdad. También por nuestro lado, bueno, todo el apoyo, siempre Geocom se ha caracterizado por el apoyo que entrega a sus clientes, ¿verdad? En el sentido de lo que nos podamos apoyar en distintos proyectos, en cómo introducir esta tecnología, en cómo validarla, obviamente, sobre todo por temas de precisión y por temas de implementación mismo en un proyecto. Caso de Steffen, igual que nosotros, es de profesión geomensor, entonces les apasiona estos temas de involucrar escáner, estación total, GNSS y todo, tenerlo en una misma solución. Pero además de eso, evidentemente también por el lado de Trimble existen expertos en vías y en ferrocarriles, que como pudieron ver, espero que hayan podido ver en la presentación, ayudan a hacer de esta solución bastante personalizada. Esas distintas soluciones que realizaron para los ajustes en bloque, para las fórmulas ferroviarias, ¿cierto? Todo eso es porque el sistema es bastante personalizable, ¿ya? Así que los invitamos a cualquier duda, tanto escribirnos a nosotros como a Steffen, evidentemente, y continuar hablando sobre estas tecnologías. Le agradecemos finalmente, ¿cierto? Su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión. Thank you, Steffen. Thank you very much. Thank you.